Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So today we're going to focus on the application or the examples of redox. So we're going to focus on the 5 situation. First, changing of iron 2 to iron 3, changing iron 3 to iron 2, displacement of metal and displacement of halogen, and the last one is transfer of electron at a distance. So for the first one is conversion of iron 2 to iron 3 and vice versa. Maksudnya iron 2 kepada iron 3 and then iron 3 to the iron 2. So if you look at to your textbook. We have laboratory activity 1B. You can read the procedure from the textbook. So what I want to highlight here is we are going to use iron FeSO4. It's contain iron to ion and it must be freshly prepared. Maksudnya baru just prepare kita kena guna. Tak boleh guna yang dah prepare seminggu ataupun sebulan, 2-3 hari. So we must use the freshly prepared. Why? Soon kita akan dapat jawapan dia. And then we just need test tube and then we need the agent. Okay, so now we're going to focus on the first one. We want to convert from iron 2 to iron 3. So from this one, 2 become 3. So we know oxidation number for iron is increased, meningkat. So based on the principle of Ohan, oxidation occur when gain loss increase in oxidation number. So when we have increasing in oxidation number for iron, so we can say the process iron 2 to iron 3 is oxidation. Okay, so to make sure the oxidation can be happen, betul-betul boleh berlaku, we need an agent. So agent itu dikenali sebagai adakah oxidizing agent or reducing agent. Kita nak pastikan oxidation berlaku, maka agent yang diperlukan adalah oxidizing agent. So we need oxidizing agent. So we have a few option. We can use bromine water, Br2. We can use chlorine water, Cl2. We can use acidified potassium manganate 7 solution. The formula is KMnO4/H+. H+ tu sebab dia dah bentuk acidified. So you must be very familiar with this compound. Dan dia mesti ditulis perkataan acidified. Why? Because potassium manganate memang already exist dalam kita punya lab. Tapi dalam bentuk powder. So dia tidak digelar oxidizing agent yet. Sehingga dia dibancuh dengan sulfuric acid. Menjadi acidified potassium manganate 7 solution. So kalau kita sebut potassium manganate only, people akan anggap you are talking about potassium manganate in solid state. So it's not yet oxidizing agent. Tapi bila sebut perkataan acidified, kita dah buat bancuhan untuk dia. And same goes to the next one is acidified potassium dichromate 6 solution. The formula is K2Cr2O7/H+, and also acidified hydrogen peroxide H2O2. So we need to mix them first before kita guna dia sebagai oxidizing agent to change iron 2 to iron 3. So bila kita sebut oxidizing agent, so kesemua 5 substance ini mestilah akan berlaku reduction. Sebab dia oxidizing agent, so diri dia berlaku reduction. Manakala iron 2 berlaku oxidation, so diri dia akan digelar reducing agent. Okay, so this is commonly used oxidizing agent yang diguna pakai banyak di peringkat SPM. Bukan sekadar untuk change from iron 2 to iron 3, tapi untuk lain-lain reaction jugalah. So soon you akan faham where dan you akan lebih familiar di mana penggunaannya. So kita ada acidified, just now kita dah mention, kita ada acidified, 3 acidified, potassium manganate, potassium dichromate and acidified hydrogen peroxide. Other than that, we have chlorine water and bromine water and also iron 3 chloride. Okay. And what you have really master about them, kita ada formula yang sangat banyak, tapi kita just fokus kepada certain ion, anion or cation je. Kita ambil semua. Macam acidified potassium manganate, we focus on MnO4 negative. Kita tak ambil KMnO4. This one
kena mahirkan lah dari masa ke semasa. Potassium dichromate, we just focus on Cr2O7 to negative. Benda-benda ni yang beri impact dalam reaction. Okay. Chlorine water, memang kita ambil chlorine water lah. Bromine water pun sama. Iron 3 chloride, we focus on iron 3. Hydrogen peroxide, memang kita kena ambil hydrogen peroxide itself. So kalau molekul memang kita ambil direct lah semua sekali, macam Cl2, Br2, H2O2. But for the compound yang ada ions, we have to decide. Dan kita kena tahu, this is the knowledge. Kena tahu which ion we going to focus. Okay. So later on you akan nampak sikit demi sedikit lah. Okay, I go to the first one. I want to convert iron 2 to iron 3. So this is the situation where I have iron 2 sulfate. So kalau tengok formula dia FeSO4. So I already know dalam iron 2 sulfate it's contain Fe2+. Kita ada Fe2+. So what I'm going to do first before I go to the question, I akan solve dulu dekat diagram ni. Okay. So if I have Fe2+, ke mana dia akan pergi? So Fe2+, dia akan bertukar menjadi Fe3+. Dia tak akan jadi benda lain. Iron 2 turns to iron 3. That's the rule. Kalau jumpa iron 2 jadi iron 3. Kalau jumpa iron 3 jadi iron 2. Sulfate buat apa? Tak payah ambil. You just focus on iron 2. So 2 become 3. This is half equation. 2 become 3. Beza dia berapa elektron? 2 become 3. Beza dia adalah sebanyak 1. 1 beza charge dia. So is involving 1 electron. And I already mentioned electron is negatively charged particle. Dia sangat sukakan benda yang positif. So mana lebih positif? Left side or right side? So look at to the charge. Belah kiri positif 2, belah kanan positif 3. So the answer is belah kanan lah lebih positif. Nak letak berapa? 1 electron. So kalau you tak confident how many electron, you boleh double check. How to double check? Positif 3 dengan 1E, negatif 1. Dapat tak sama macam belah kiri? So positif 3 plus negatif 1, yes, we got positif 2. So ini satu equation yang kita dah jumpa. So we have to evaluate this equation. How to evaluate? Sebab ini topik redox, so kita kena evaluate pakai redox lah. Okay, redox punya konsep OHEN. Gain, loss, increase in oxidation number. This is when we are talking about oxidation. Okay, so what happened? Kita tengok di sini Fe2+ tak ada elektron di sebelahnya. So we consider iron 2 lost electron. Okay, iron 2 lost electron. So bila lost electron, so meaning that what happened? Dia telah berlaku oxidation occur pada dia. So bila dia berlaku oxidation, kita terus boleh classifykan iron 2 ini sebagai what agent? Yes, reducing agent. Macam tu je. So kita dah selesaikan satu benda. Kalau orang tanya why Fe2+ undergo oxidation, you pakai prinsip OHEN untuk explain. Kalau you guna based on electron, you boleh katalah dia gain ke dia loss. Kalau nak pakai based on oxidation number pun tak ada masalah. Okay, so when we have oxidation, for sure at the same time, kita supposed to have reduction. So look at to another substance. Kita ada bromine water. Bromine water is Br2. Dia akan jadi apa? Br2 tak akan jadi magnesium. Tak akan jadi chlorine. So Br2 akan jadi, bromine akan jadi bromide. So step ini akan jadi problem, a little bit problem for you if you don't know the charge. Let's say you tak tahu Br2 negatif ke, Br3 plus ke, itu masalah sikit lah. So make sure you really know the charge. Bromine is Br2 and bromide is Br negative. So what we going to do next? Balance kan. Belah kiri ada 2 Br, belah kanan ada 1 Br. So make it balance. I put 2 in front. Okay, now is the time untuk balancing the charge. Okay, on my left side, I ada 0, memang tak ada charge. On my right side, kita punya charge bernilai negatif 2. So, dia akan melibatkan berapa banyak elektron? The answer is 2 elektron. So, where to put the electron? Balik semula pada prinsip, elektron sukakan benda yang lebih positif. Which side lebih positif? 0 ke negatif 1?
So the answer is yes, 0. So we're going to put electron here. So what happen? Adakah betul dia berlaku reduction? Check dengan prinsip Ohen. Br2 ni what happen? Ada elektron sebelah dia. So Br2 we consider gain electron. Bila gain electron, tengok prinsip gain electron. Yes, itu adalah reduction. Okay, gain electron reduction. Jadi reduction, so straight away Br2 digelar sebagai oxidizing agent. So this is what happened in this process. So after I settle doing my half equation and evaluation dekat gambar, I akan tengok pada soalan. Okay, state the observation. Observation dia kata green solution turn to brown. Kenapa green? Green because just now we have iron to ion. So this one is your previous knowledge from topic salt. So because iron to ion, yang warna green ni iron 2. Yang warna brown ni apa? Yang warna brown adalah iron 3. Okay, so what happen? Iron to ion kepada iron 3, dia telah pun bertukar kepada iron 3 sebab dia oxidize into iron 3. So iron to ion is oxidize into iron 3 ion. That's the reason kenapa nampak brown. Okay, where we see these changes? Kita hanya fokus observation kepada dalam test tube. So before and after. Before tu maksudnya before reaction start. Before reaction start dalam test tube kita ada iron 2 sulfate only. So color dia green. Masuk bromine, bromine memang brown. Tapi brown tu bukan sebab bromine. Brown tu sebab iron 2 is already turned into iron 3. That is how we write the observation. Who is oxidized? So I already write here who is oxidized. The answer is who is oxidized is iron 2 ion. Okay. You can write, kalau dia kata name, you must spell lah iron 2 ion or Fe2 plus. So, sesuai lah dengan kita punya evaluation kita buat just now. Or you boleh pakai nama penuh dia sebagai iron 2 sulfate or the formula if FeSO4. Explain. When you nak explain, you akan pakai the principle of Ohen to explain. Nak pakai based on oxygen, tak sesuai. Based on hydrogen, tak sesuai. Based on electron, yes, because we already have the half equation. So, bolehlah pakai electron. Based on oxidation number, also can. So, I have two option here. First one, I mentioned kenapa iron 2 undergo oxidation. Because iron 2 ion lost electron. Just now, I prove melalui equation. They lost electron to form iron. Sorry, is wrong symbol here. Because iron to ion, this is Fe2 plus, lost electron to form iron 3 ion. Or, I tak nak based on electron, I based on oxidation number. I akan mention because oxidation number for iron. Bila sebut oxidation number, perkataan kat sini mesti original element dia, iron, tak ada charge. Increase from positive 2 to positive 3. That is oxidation number. So, ada dua penjelasan yang I boleh pakai. Who undergo reduction or who is reduced? Who is reduced? Just now, kita dah jumpa. Jawapan dia adalah bromine water. The reason, ini pun explain ni pakai Ohen. Use Ohen. So, I memilih untuk explain pakai E and N. Okay, E, what happened? Because bromine molecules gain. Kenapa I pakai gain? Sebab dia ada sebelah dia. Gain electron to form bromide ion, Br negative. Or also correct kalau I nak pakai oxidation number, because oxidation number for bromine, don't write as Br2, dia adalah bromine. Decrease from 0 to -1. Okay, now half equation oxidation. Half equation oxidation. So, kita dah jumpa tadi. Okay, this is our half equation oxidation. Okay. Where we have iron 2 turns to iron 3. Okay, this is half equation oxidation. How about half equation reduction? Pun kita dah jumpa tadi. So, we just copy. Okay. So,
So this is half equation reduction. Okay, you can double check. Okay, overall equation, apa maksud overall? Kita akan combine half and half, setengah campur setengah jadi satu. Dengan syarat dia overall ni kita setengah tambah setengah, dengan syarat elektron dia mesti equal, sama banyak bilangan elektron. So if I check elektron dekat iron 2 tu, kita ada sebiji je elektron. Dekat bromin ada 2 biji. So what I'm going to do, equation yang atas ni I need to multiply by 2. Okay, bila I multiply by 2, so apa yang I akan dapat, keluarlah equation yang baru, iaitu 2Fe2 plus turns to 2Fe3 plus 2E. Keseluruhan equation tu akan multiply by 2. Bila dia dah sama banyak, baru kita boleh run the next step. What is the next step? The next step adalah kita cancel the electron. Macam mana boleh cancel? Kalau kita perasan, elektron pada Fe tu berada di belah kanan, elektron pada bromin berada di belah kiri. So boleh cancel lah kiri dengan kanan. Jangan liquid, just cancel. And then combine, kiri sama kiri, kanan sama kanan. Okay, now I'm going to combine. So belah kiri I ada 2Fe2 plus, settle untuk yang atas. Yang bawah ni I ada Br2. Ini adalah semua substan yang berada di belah kiri arrow. Di belah kanan arrow kita ada 2Fe3 plus dan juga 2Br negatif. Okay, so kalau you nak check betul tak equation you pun boleh. How to check? Kita boleh tengok dia punya total charge. So 2 times 2 is positive 4. Positive 4 times 0, maksudnya belah kiri bernilai positive 4. Belah kanan 2 plus positive 3. So dia adalah positive 6. Positive 6 tambah dengan negative 2. So same, both left and right bernilai dia positive 4. So it is already balanced. Overall equation yang balanced. So dia betul lah. And then move on to oxidizing agent. Okay, ini senang sebab kita dah kenal siapa undergo oxidation and reduction. Oxidizing agent kita ambil daripada bahan yang berlakunya reduction. So oxidizing agent adalah Br2. Reducing agent adalah Fe2 plus. You want to write down Fe2 plus boleh. You nak tulis nama penuh dia pun boleh. FeSO4 pun boleh. Is okay, both correct. So this is an example when iron 2 change to iron 3 menggunakan bromine water. Okay, now how can we confirm the presence of iron 3? Betul tak yang brown tu tadi iron 3? So if we want to detect or double confirm the presence of iron 2 and iron 3, kita kena pakai certain reagent. So this one dia sebenarnya adalah recall topic salt. Okay, so you can refer back to your topic salt. Kita boleh pakai NaOH solution. Kena ada perkataan solution. Kalau tak salah sebab dia consider you pakai dalam keadaan solid state. Boleh pakai potassium hexacyanurate 2 or potassium hexacyanurate 3 or potassium thiocyanate with different color. Tapi I suka pakai sodium hydroxide solution lah. Senang, or ammonia solution, because hexacyanurate dengan thiocyanate risiko dari segi spelling. Iron 2 warna dia green solution. Dah masuk je NaOH solution dapat green precipitate. Iron 3 dapat brown precipitate. So dia hanya tukar daripada solution menjadi precipitate when we have the presence of NaOH solution or ammonia. Macam mana cara nak tulis? Cara nak tulis dia, okay, kena ada method, apparatus, substance and result. Okay, what is the method? The method I add, okay, benda yang I add a few drop of sodium hydroxide solution. Ini adalah substance yang ditambah into test tube. This is the apparatus. Okay, shake well. This is the result. Brown precipitate is formed. Confirm the presence of iron 3. So if I want to double check my product here, okay, lepas I masukkan bromine, I shake, I boleh masukkan NaOH solution.
double confirm that the brown solution is really iron 3. Okay, now let's look at to the other example. This is acidified potassium manganate 7 solution. Add on into the test tube containing iron 2 sulfate. So the first step, okay, the first step kita akan tulis dia punya equation dahulu. Okay, so kalau kita ada iron 2 sulfate, where to focus? Kita akan fokus kepada iron 2. What happened? Fe2 plus. Dia nak jadi apa? Fe2 tak jadi benda lain, dia mesti jadi iron 3. Okay, how many electron yang berbeza? Okay, dia melibatkan positif 2 dan positif 3, perbezaan sebanyak 1. Where to put the electron? Electron sukakan benda yang positif. So, electron akan berada on the right side. Sebanyak 1 electron. What happened? Oxidation or reduction? Positif 2 kepada positif 3, oxidation number increase from positif 2 to positif 3. So, based on the principle of OHan, okay, gain, loss, increase. So, bila naik, so ini adalah berlakunya oxidation. Okay. And then acidified potassium manganate 7 solution, where we need to focus. If we look at to our previous notes, I already give the note just now. Acidified potassium manganate 7 solution, we focus on MnO4 negative. So I'm going to teach you how to write the half equation. Okay, so we have KMnO4, so we just focus on MnO4 negative. Okay, so macam mana I tahu dia negatif? Sebab KMnO4, K tu positif 1. Dan dia mesti, MnO4 mestilah charge dia negatif 1 sebab dia keluar KMnO4. So this negatif 1 ni milik siapa? Dia milik kesemua sekali, MnO4. Okay, so yang this one, you kena memorize separuh jalan. MnO4, and then dia ada stroke H+, melambangkan dia daripada acidified. So you have to write down plus H+. Okay, and then what is the product? The product is okay, what is the product? The product is Mn2 plus with H2O. So you kena hafal part ni je. Siapa reactant, siapa produk. MnO4 negatif plus H plus sebab dia acidified. Produk dia adalah Mn2 plus and H2O. Now it's time untuk balance. How to balance? Kita akan check left and right side. Okay, Mn belah kiri ada 1, belah kanan ada 1. O, kita ada 4O, belah kanan ada 1. So dia akan melibatkan 4H2O. Now hydrogen, belah kiri ada 1, belah kanan ada 4 times 2, 8. So multiply by 8. Okay. So kita settle dari segi bilangan. Now it's time untuk balancekan the charge. How to balance the charge? How to balance the charge? So kita kena tengok MnO4 negatif, ini adalah negatif 1. Plus with this one adalah positif 8. Ini belah kiri. Belah kanan kita ada positif 2 plus with 4 times 0 is 0. Total up, negative 1 plus positive 8, dia berjumlah positive 7. Belah kanan adalah positive 2. Oops, sorry. So, berapakah perbezaan di antara 7 dan 2? Beza dia adalah 5. So, 5 ni apa? Inilah dia 5 electron. So, where to put the electron? Electron sukakan benda yang positif. So, electron akan berada di sebelah positive 7 sebanyak 5 biji. So the step is number 1, you write down this one. Number 2, you write down H plus. Number 3, you write down Mn2 plus. Number 4, you write down H2O. Number 5, you mula do balancing. Okay.
Mn, and then you balancekan O, dia akan jadi number 5 ni dekat 4 tu, and then number 6 balancekan H, and number 7 you do the calculation. This is half equation for manganate ion. So what happened? Oxidation ke reduction? Tengok semula kepada prinsip OHAN. Gain, loss, increase. Ini oxidation. MnO4 ada elektron belah dia. So dia gain ke dia loss? Dia sedang gain elektron. Bila gain elektron, ni kan. So dia gain elektron. Bila gain elektron, so dia berlaku reduction. So now let's complete the equation. Kita ada Fe turns to Fe2 plus. Okay. This is one of our reaction. Oxidation. Kita ada half equation reduction. Okay. Okay, Mn2 plus. Okay, this is oxidation. This is reduction. Overall equation sama macam tadi. We have to make sure the electrons are balanced. So kalau kita tengok dekat atas ni kita ada 1E, dekat bawah kita ada 5. So what we're going to do, all the ion kita multiply by 5. So apa yang akan keluar? Dia akan keluarkan 5Fe2 plus turns to 5Fe3 plus 5E. So ini yang kita akan cancel. Cancel apa yang perlu di cancel? Kita akan cancel the electron. Cancel the electron. Cancel the electron. So apa yang tinggal? Salin balik. Kiri sama kiri, kanan sama kanan. Okay, belah kiri kita ada Fe2 plus. Settle. Bawah pula kita ada, masih lagi di sebelah kiri, kita ada MnO4 negative plus 8H plus. That is on the left side. On our right side, kita ada 5Fe3 plus with Mn2 plus with 4H2O. So you can double check sama tak dia punya charge dia. 5 times 2 is 10. 10 minus 1 is 9. 9 plus 8, 17. Okay, on the right side, 15 times 3, 5 times 3, 15. 15 plus 2, 17. So balance. 17, 17. So who undergo oxidation? Ni just jawab soalan je. The iron 2 or iron 2 sulfate or iron 2 ion. Formula boleh, name pun boleh. Sebab dia tak minta you bagi formula atau name. So it's up to you. Reason, when we are talking about reason, kita akan guna OHAN untuk menjawab. So I have two option. I pakai based on because iron 2 or lost electron. That's why. And then second, because oxidation number for iron increase from positive 2 to 0. So you can look at to the half equation. Okay, that's why dia berlaku oxidation. So apa berlaku reduction? Acidified KMnO4 or manganate ion. Why? Juga ada dua pilihan jawapan. Because oxidation number for manganese. Kita talking about manganese decrease from 47 to positive 2. How I know oxidation number for manganese positive 7? Yang pertama, I tengok nama dia acidified potassium manganate 7. Itu milik dia lah. Kita dah belajar sebelum ni. Oxidation number akan dimiliki oleh satu elemen daripada transition element. Positive 2 tu charge dia ni. This is the positive 2. So, kalau you nak understand about oxidation number for manganese, you boleh kira. How to calculate MnO4 negative. Okay, guna knowledge yang kita belajar sebelum ni. So, Mn plus with 4O, the net charge is negative 1. So, Mn plus with 4 times negative 2 equal to negative 1. So, what we get, Mn is positive 7. That is why the oxidation number daripada positive 7 dalam manganate bertukar menjadi positive 2. Or we can say because manganate gain electron to form manganese ion and water.
Okay, this is the second example, pakai acidified potassium manganate. Next is the other example, I still use iron 2 sulfate. Actually tak semestinya iron 2 sulfate, it can be iron 2 nitrate. So tak ada masalah pun, sebab yang kita nak sebenarnya adalah iron 2. So what we have here, same goes to just now. Kita ada iron 2, bila kita berjaya detect kita ada iron 2, dia tak jadi benda lain, dia jadi iron 3. Perbezaan 1 elektron akan berada lebih positif, so will be on the right side. Oxidation number increase from positive 2 to positive 3. So this is oxidation reaction. So what I'm going to focus is how to write the half equation for acidified potassium dichromate 6 solution. Okay, 6. Kita tengok 6 ni, kita boleh tahulah changes oxidation number dia nanti akan keluar positive 6 to berapa. Okay. So dalam panjang-panjang ni yang kita akan fokus adalah dichromate. Dichromate is Cr2O7 2 negatif. Mana I tahu dia 2 negatif sebab formula dia K2. K ni asalnya positive 1. Dia adalah Cr2O7. So mesti dia datang daripada negatif 2. That's why dia dapat K2 Cr2O7. Okay. And then because dia acidified, kita kena tulis H+. Itu step dia. And then produk dia apa? Produk you kena hafal. Kalau manganese keluar Mn2, kalau chromate keluar Cr3+ dan juga H2O. Okay. So now it's time untuk balance. Balance the equation. Cr on the left kita ada 2, balancekan Cr, put 2 in front, balance Cr. O kita ada 7, belah kanan kita ada 1, letak 7 H2O. H, belah kanan kita ada 14, belah kiri ada 1, letak 14H. Now all the elements is balanced. Now it's time untuk kita balancekan charge. Okay, balancekan charge. Sama macam tadi. Okay, this is negative 2 plus with, this one is positive 14. This is on our left side. So total dia berapa? Total dia adalah positive 12. On the right side, kita ada 2 times 3 is positive 6 plus with 0. Ni 0. Okay. So the answer is positive 6. Berapa beza 12 dengan 6? Beza dia sebanyak 6. So dia akan melibatkan 6 elektron. Mana nak letak 6 elektron tu? Again, elektron akan mencari part yang lebih positif. Mana lebih positif? Kiri ke kanan? So the answer is on our left side. So we're going to put 6 electron here. Okay. So half equation oxidation. Siapakah half equation oxidation? Yes, iron 2 turns to iron 3. Okay. And then confirm lah the other one akan berlaku reduction. Sesuai lah kalau kita tengok equation pun, because dia gain the electron. Bila gain electron, reduction occur. Bila loss, oxidation. Now it's time to write the overall equation. Saya nak buat overall equation, samakan electron. So we have 1 here, we have 6 here. So everything we're going to multiply by 6. So apa yang akan keluar? Dia akan keluar 6Fe2 plus turns to 6Fe3 plus and 6 electron. So now it's time to cancel the same. Apa yang same tu? Electron lah. Cancel and then copy. Kiri sama kiri, kanan sama kanan. Siapa belah kiri? 6Fe2 plus. Settle yang atas. Belah kiri yang bawah kita ada Cr2O7 2 negatif plus 14H plus. Settle belah kiri, sambung belah kanan. 6Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2O. You can double check the total charge is supposed to be the same. Okay. So who undergo oxidation? Iron to ion and iron to sulfate. Berdasarkan half equation just now. Reason, still pakai reason OHan. Because of oxidation number increase from positive 2 to positive 3, or because it lost electron. Okay. And then who undergo reduction is acidified.
ni compulsory tulis ni, wajib. Okay, K2Cr2O7 or it is dichromate ion. Why? Reason dia still pakai OHN. I memilih E dan N. Oxidation number for chromium. Jangan kata oxidation number for dichromate. Kalau kita mention dichromate, dia akan jadi salah. Bila sebut oxidation number, mesti merujuk pada satu benda yang asal. So decrease from, this is what I'm talking just now, positive 6 to positive 3. How I know positive 6? Tadi pun kita dah jumpa sebab ni, positive 6. Or kalau you tak confident, you can do your own calculation. Macam main genit lah, kita boleh buat Cr2O7 to negative. So, you boleh buat 2Cr plus 7O equal to negative 2. So, and then 2Cr plus 7 times negative 2 is negative 2. So, at the end, 2Cr is positive 12. So, Cr is positive 6. That's how we get positive 6. Positive 3 tu you kena tahu. Okay, that is the third example. Iron 2 to iron 3. Okay, so we can use any pair. Tak kisah nak pakai chlorine, bromine or acidified. As long as you know the half equation, you boleh identify who undergo oxidation and reduction menggunakan OHN. Dan you mampu tulis dengan baik, tak ada masalah. Next, how can we turn iron 2 to iron 3? Okay, nak tukar, iron 3 to iron 2. 3 become 2, so kita tengok oxidation number dia decrease. So, kita dah tahu ini sedang berlakunya reduction. Bagi memastikan reduction can occur, kita perlukan agent. Agent itu dikenali sebagai, reducing agent. Reducing agent, kita ada beberapa optional, antaranya more reactive metal, 3 pilihan, zinc boleh, aluminium boleh, magnesium boleh, or sulfur dioxide. This is the reducing agent untuk tukarkan iron 3 kepada iron 2. Prosedur dia hampir sama, we just need a test tube, and then kita perlukan reducing agent, so kita boleh run the kita boleh run the experiment. Okay, this is the list of oxidizing agent. Bukan semata-mata guna untuk changes iron 3. Dia guna pakai untuk topik redox. Kalau guna untuk iron 3, yang ni je lah. Okay, yang lain tu dia guna pakai dalam topik redox. Kita ada potassium iodide, potassium bromide, iron to sulfate, reactive metal and sulfur dioxide. Sama konsep macam changes iron 2 to iron 3. You kena kenal siapa dan apa yang berlaku dan you boleh explain. Whatever is, dia berbalik semula kepada kebolehan menulis half equation. So, kalau yang tu problem, you cannot solve the whole redox. So, please make sure you really master on how to write the half equation correctly with the correct charge, correct balancing and everything. Okay, so dalam soalan, kalau diberi macam ni, apa kita kena buat? Kita kena identify. Dalam ni ada iron 3 chloride. So, just focus on iron 3. Macam tadi, focus on iron 2. Chloride tu letak tepi. Tak payah ambil kisah sangat. So, iron 3 is Fe3+. Kalau iron 2 jadi iron 3 pula jadi apa? Iron 3 jadi iron 2. Dia terbalik macam tu je. So, how many electron akan terlibat? Yes, the answer is 1 electron. Sebab beza dia satu je. Positive 3 dengan positive 2 tu 1 electron. So, where to put the electron? Electron will be on bahagian yang lebih positif. Mana lebih positif? On your left side. So, how many tadi? 1 electron. So, based on our principle OHN, oxidation, gain, loss, increase. Ini untuk oxidation. So, check based on electron. Dia gain ke dia loss? Dia sedang gain. Fe3 ni ada sebelah dia. Maksudnya dia gain. Bila gain electron, kalau loss oxidation, kalau gain, ya, dia sedang berlaku reduction. So, Fe2 plus tu kita dah boleh tahulah. Dia lepas ni akan dipanggil sebagai oxidizing agent. And next, kita ada zinc. Zinc adalah Zn, atom. Dia nak jadi apa? Kalau atom jadi ion, Zn2 plus. You have to know the charge is 2 plus. Kalau you tak tahu, going to be very big problem. So, how many electron involved? It will be 2 electron. Where to put the electron? Left or right? Mana lebih positif? Right lebih positif. So, electron will be here. It's 2 electron. Duduk belah kanan. Okay.
So bila tengok dari segi ni, zinc telah pun lost electron, so dia sedang berlaku oxidation. So dia melengkapkan reaction bagi iron 3 just now. So observation, brown solution turn to green. Kenapa brown? Brown because tadi kita ada iron 3. Observation mesti fokus pada test tube. Asalnya tak ada apa-apa, dia warna brown. Masuk zinc, dia jadi green. Siapakah yang green? Dia adalah iron 2. So iron 3 ion turns to iron 2. Iron 3 ion sedang berlaku reduction. Reduce into iron 2 ion. Okay. Who is oxidized? Just now kita dah decide. Zinc metal. Explain pakai O-hand. Because zinc atom gain electron. Or you boleh sebut pasal oxidation number for zinc increase from 0 to positive 2. 0 to positive 2. Who is reduced? Who undergo reduction? The answer is iron. There's mistake here. It is iron 3 ion. Fe3 plus. Or it is iron 3 sulfate. The formula is Fe2 bracket SO4 bracket 3. Iron 3 sulfate. Okay, explain because iron 3. Because iron 3 ion Fe3 plus. Okay. Is not lost. Iron 3 ion gain electron to form iron 2 ion. Okay, sorry for the mistake. And then second reason, because oxidation number for iron decrease. Because we are talking about iron 3, decrease from positive 3 to positive 2. Okay. Half equation oxidation. Half equation oxidation is happen at zinc. Okay, zinc undergo oxidation. And half equation reduction, kita dah jumpa tadi, dia berlaku kepada iron 3. Okay, so overall we need to balance the equation. This one multiply by 2. So dia akan jadi, gabungkan Zn plus 2Fe3 plus, cancel, equal to Zn2 plus 2Fe2 plus. Okay, so kita dapat 6 belah kiri dan kanan. Who is oxidizing agent? Dia mesti benda berlaku reduction. So apa tadi? Dia adalah Fe3 plus. Ataupun you boleh bagi nama penuh dia pun boleh lah. Ataupun you want to write down iron 3 sulfate Fe2SO4 also can. Reducing agent, dia adalah zinc metal. Okay, so this is the guideline how you can write the answer. So tadi kita buat kotak untuk senangkan faham. Ini guideline macam mana nak tulis. Okay, what is the role of bromine water? Bromine water tadi in the first experiment yang kita pakai iron 2 tadi. So the role is an oxidizing agent. You can refer back to the table. The reason because bromine water oxidize iron to iron into bromine, and it is electron acceptor. And then zinc in the second experiment, dia act as reducing agent because zinc reduce iron 3 ion into iron 2. So zinc is also the electron donor. Okay, ni just nak tulis dalam bentuk complete sentence because just now I ajar dalam bentuk table. So why is freshly prepared? Ini menjawab kenapa kena sediakan yang fresh iron 2. Sebab iron 2 ni sangat senang, easily oxidized to iron 3. So ada je iron 2, bila masa jadi iron 3. Dia umpama kita gigit sebiji apple. You left for a few seconds, the apple punya skin akan turns to brown. So name reagent that can be used,
to identify the presence of iron 2 and iron 3, we have a few options: sodium hydroxide solution, aqueous ammonia, hexacenephrate, and so on. Suggest another substance. So we can use chlorine water other than bromine water. Boleh pakai 3 acidified, tak ada masalah. Untuk changes iron 3 to iron 2, you can use magnesium or aluminium or sulfur dioxide also can. So that's all. And the last part is just the conclusion. We want to convert iron 2 to iron 3, maka dia adalah oxidation. We want to convert iron 3 back to iron 2, so that is reduction. So that's all for the first and second application. So the next application I will explain to you in the next video. That's all. Thank you, and